Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Katya. Welcome to the 2000 Core Russian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is ячмень, barley, ячмень, ячмень, barley, зерна ячменя, barley kernels, зерна ячменя, мясо, meat, мясо, мясо, meat, выбор мяса, selection of meat, выбор мяса, сладости, sweets, сладости, сладости, sweets, корзинка сладостей, basket of sweets, корзинка сладостей, конфета, candy, конфета, конфета, candy, вкусная конфета, delicious candy, вкусная конфета, грейпфрут, grapefruit, грейпфрут, grapefruit, grapefruit. Моя мама всегда съедала половинку грейпфрута на завтрак. My mother always ate a half grapefruit at breakfast. Моя мама всегда съедала половинку грейпфрута на завтрак. Клюква, cranberry, клюква, клюква, cranberry, сушеная клюква, dried cranberry, сушеная клюква, имбирь, ginger, имбирь, имбирь, ginger, корень имбиря, ginger root, корень имбиря, оливковое масло, olive oil, оливковое масло, оливковое масло, olive oil, оливковое масло в банке, olive oil in a jar, оливковое масло в банке, приправа, spice, приправа, приправа, spice, разнообразие приправ, variety of spices, разнообразие приправ, соус, sauce, sauce,
Sauce. Sauce. Соус для спагетти. Spaghetti sauce. Соус для спагетти. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Russian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say barley? Ячмень. Ячмень. And how to say meat? Мясо. Мясо. What about sweets? Сладости. Сладости. Do you remember how to say candy? Конфета. Конфета. Let's try grapefruit. 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 What about cranberry? Клюква. Клюква. Now, let's see if you remember how to say ginger. Имбирь. Имбирь. Another one. What about olive oil? Оливковое масло. Оливковое масло. Do you remember how to say spice? Приправа. Приправа. And finally, do you remember how to say sauce? Sauce. Sauce. Well done! See you next time! До свидания!